Welcome back there, students. This is Ahmed Al-Abdi, instructor at University of Karbala Faculty of Education and Human Sciences, Department of English. And we are talking here about the drama, Christopher Marlowe and Dr. Faustus. طبعا اكو طلب اجى من الطلاب انه راح يصير المحاضرة شوية بها عربي، لانه يعني مراعاة للظروف اللي دا يمرون بيها. قالوا لي استاذ نريد من عندك شوية عربي لانه ما نقدر نفهم كل اللي دا تحكي عن، ونريد نفهم مصطلحات والثيوريز or something like that. فراح نسوي somehow mixture between Arabic and English language here in order to understand those terms by Christopher Marlowe and the secrets, the key of highlighting such an important literary work. As you remember, dear students, we've completed the introduction of such a drama. We've explained the meaning of a drama, stage, performances, characters, dialogue, all those elements of such a literary work. طبعا وأيضا تناولنا موضوع medieval Renaissance in order, I've told you before, in order to understand the majority of those elements, the facts behind studying such a literature. We have to get back to the history and read the elements of each period of time, medieval and Renaissance. And I've told you about the medieval, it was full of illusion. Something deals with myths, with supernatural power, with the tribe. Everything deals with non-existent world. But here, the Renaissance, we are talking about something completely against the medieval. People started to think carefully about themselves by logic, by imagining things that existed in the real life. طبعا كل شيء اختلف بالفترة عصر النهضة اللي هي الإليزابيثيان ايج، اللي بدأنا في نهاية الخامس عشر والسادس عشر إلى نهاية السابع عشر، أو يعني هذا العصر الذهبي. England and Europe cannot be elements. Those elements are not the same elements of the medieval. وطبعا مو نفس old age أيضا من الأدب الإنجليزي. هنا قلت الخرافات، قل الاعتقاد بقضية supernatural power or something deals with spiritual more than mental way of thinking. طبعا هنا العالم بدأت تفكر بعقل، تفكر بالايكونومي، بالاقتصاد, how to realize themselves, how to understand the real meaning of existence. طبعا وهذا السبب الرئيسي اللي خلى كريستوفر مارلو هذا الكاتب الرائع من فترة الرينيسانس يأكد لنا على شخصية انه جاب لنا هاي شخصية Dr. Faustus as a doctor, which means as a scholar who wants to explain the real image of life at that period of time to the audience. طبعا Christopher Marlowe here is trying to show us what is meant by scholarism against the other kinds of thinking. اكو فد صراع تعرفوا طلاب ما بين المدارس الفلسفية، الفلسفة اللي القائمة على الخرافة والفلسفة اللي قائمة على العقل. نقدر نقول انه الفلسفة القائمة على الخرافة هي العصور الماضية الميديفال وقبلها. الفلسفة القائمة على العقل والنيو كايندز اوف يعني الجولدن ايج، refresh your mind, يعني how to talk about yourself, how to talk about the rights, how to talk about a new methodology should be followed by the community in order to take those acquisitions into the real way. هذا كله كان مراد دكتور فاوستس here. لذلك بينا هاي كلها في المحاضرة السابقة، والآن طبعا نستمر في شرح الأكت 1 سين 1
by كريستوفر مارلو. أرجو منكم أنه تنتبهون على هاي الأشياء أيضا وتخلوها ببالكم وأهمية دراستنا لل circumstances of each period of time if we want to identify the main elements of Dr. Faustus here in this drama. طبعا احنا وصلنا في شرح إلى عندما يعني دكتور فاوستس خاطب الخادم مالته ووغنا in order to send invitation for his friends or to his friends Faustus and Cornelius. طبعا دول راح يساعدوه how to understand magic, how to control the magic power and how to use the magic power. فخلينا نقرأ من هنا من جوي enter Faustus and Cornelius. طبعا احنا عقبنا سطر 95 وصلنا بالاكت 1 scene 1. Faustus, sweet Faustus and Cornelius, أعزائي Faustus and Cornelius, now that your words have won me at the last. كأنه يستميلهم أو يحاول أنه يعني يكون with their side. To practice magic and conceal arts. انتو هسه لازم نفهم شنو الماجيك وهاي الفنون. Philosophy is odious and obscure. الفلسفة كانت مثل ما تعرفون قبيحة ومو ذاك المراد اللي احنا ندور عليه كعلماء. Both law and physics are for periwits. أيضا القوانين والفيزياء peri which means silly أشياء تافهة كنا ندرسها. Tis magic that hath ravished me. Then gentle friends aid me in this attempt, and I that have with several syllogisms. طبعا هنا يتكلم عن several syllogisms which means logic العقل والمنطق. يقول احنا هنا هسه صرنا مناطق او نفتهم لانه نريد نتبع فد power. That power guides us in order to control everything around us by the science. طبعا هنا هم فكرة حلوة يريدها كريستوفر مارلو. He's talking about something deals with a question should be raised here. Why such a scholar, Dr. Faustus or even Faustus or Cornelius are talking about controlling the emperor, kingdoms, everything around them. Why do they want to control the whole world? ليش العلماء يحاولون اكو هيك نظرة يعني العالم اللي يدرس يحاول انه يصير هو المسيطر والمهيمن؟ هذا شنو معناه؟ شنو اللي كريستوفر مارلو راد يشير له هنا؟ هاي فكرة مهمة لازم تفهموها Dr. Faustus. Grovel the posters of the German churches and made the flowering pied at Wittenberg. يحلم في السيطرة على وتنبرغ المقاطعة المهمة في ألمانيا أيضا. Some two problems as the infernal spirits. هذه الأرواح الشيطانية اللي تلعب فيه اللي شكلت له معضلة في حياته. Our sweet Marcius, when he came to hell, will be as cunning as Agrippa was, whose shadow made all Europe honor him. طبعا هنا يذكر فد قضية مهمة إلى واحد من the famous magician of German was called Agrippa. Agrippa controlled those empires around him and made the whole community honor him and respect him. And Dr. Faustus his reminder his friends in order to follow the strategy followed by Agrippa himself in order to control those people. زين هنا هو وظيفة العالم أنه يصير هو المسيطر، لو وظيفة العالم يتناول العلم. If we want to talk about the function of the scholar, is the function of a scholar to control the whole situation politically, or the scholar is trying to discover sciences, to prove facts, to help people in order to understand themselves well? That is the big question should be raised here.
هنشوف فالديس شو جابه. يقول له Faustus, these books that wit and our experience, هاي الكتب اللي تدرسها بالماجيك احنا بيها خبراء. Shall make all nations to canonize us. كل الدول اللي قدامك والnations راح نخليهم under our control. As Indian Moors obey the Spanish lords, كما أنه الناس في الهند ويتبعون الملوك الأسبان. So shall the spirits of every element be always serviceable to us three. هاي كلها راح تخدمنا احنا الثلاثة. Like lions shall they guard us. Lions guard us when we please. احنا نخلي حتى الحيوانات هي الخادمة إن lions يصيرون هم يعني الحامين إن. شوف الأفكار اللي تيجي ببالهم. Like armored waters that their harmless staves or Lapland kinds trodden by our sides, those giants should be their fellows because they have magic. Sometimes like women or unwedded maids that has the white beads of the Queen of Love. From Venice shall thy drag huge agresses, and from America the golden fleece that yearly staff told Philip's treasury. طبعا هنا من يشير إلى أمريكا. America is only has been يعني أمريكا just يعني استوها اكتشفوها has just noticed by the people, discovered by those immigrants who traveled to America and discover that the gold, that part of earth, people they cannot reach it yet, and they think that the gold, everything what is difficult to be get by the people is existed there, United States and America, because it's a new land discovered by the human. From Venice shall thou drag that early staff old Philip's treasury, if land Faustus will be resolved. Salute them in order to be just like commanders. Their thoughts have been corrupted by magic indeed. فاوستس هذا يقول احنا راح نسيطر على كل شيء من امريكا الى الدول، نخلي الناس عبيد عندنا ونخلي الحيوانات هي اللي يعني اللاينز يصيرون هم الاركاد. هاي التصورات كلها صورها الى هذا صديقه. Faustus are resolute harm in this, as though to live therefore objected not. The miracles that magic will perform, هاي المعاجز اللي يسوينا اياها الماجيك, will make thee vow to study nothing else. طبعا انا راح انذر نذر انه بعد ما ادرس اي شيء اذا حصلت على هذا العلم. That is grounded in astrology. علم النجوم. يعني انا بعد حصلت حتى على هذا العلم. Rich with tongues, well seen in minerals, hath all the principles magic doth require, then doth not Faustus, but to be renowned and more frequented for this mystery. The spirits tell me that I can try the sea. الأرواح اللي موجودة بهذا العلم تخبرني أنه هي حتى تستطيع أنه تنشف لنا البحر. Look at this conversation between those scholars. Indeed, such thought comes from the myth, how to control everything around them. Then, for the Delphin Oracle. Delphin Oracle is a legend by Greece, indeed. نبوءة الدلفين هاي فشي معروفة.
منطقة دالفن بيها فد نبوءة كانوا يعني ينتظروها، مثل يعني في كل الأديان هذا الموضوع موجود. يعني موضوع الأوراكلز النبوءات موجود، أنه الناس تتنبأ في حصول أشياء لذلك هذا من غريس، ذولاك الإغريق القدامى هم يعتقدون بهاي الميث، وطبعا هاي تشير إلى الميديفال period of time. طبعا كريستوفر مارلو هنا Renaissance, but he is trying to refer to those faults made by the human at that period of time. Within the massy entrails of the earth, then tell me, Faustus, what shall we three want? إذا حصلنا على هذا بعد شنو نريد احنا؟ Faustus, nothing. Cornelius, oh, this cheese my soul. صدق أنا هنا يعني أنتشي من أسمع أنه إحنا راح نحصل عليه شيء. Come, show me some demonstrations magical. يلا راويني في الأشياء من هذا الماجيك. That I may conjure in some bushy grove. أريد كثافة من الأفكار تجيني عن الماجيك and have these toys in full positions. شو وقت أصبح المالك إلها. Faustus then haste thee to some solitary grove and be wise bacons and arbutus works, the Hebrew pastel and New Testament, and whatsoever else is required. We will inform the our conferences. راح أأكد لك هاي الأشياء شو وقت، أو راح أطلعك على هاي الأشياء شو وقت، ورا بنكمل our conference. Faustus, Cornelius, Faustus, first let him know the words of art. طبعا هذا السطر حقيقة يعني حتى أنا أثار انتباهي طلاب، أنه كورنيليوس يقول لفالديس، يقول له أنت علمه بالبداية الكلمات لهذا الفن، مفاتيح الفن. شوف أسلوبهم بالطرح، العلماء من يردون يبدون they will start with basics and rudiments, and after understanding those rudiments they will start to reach the other top points. يبدون بالبيسكس مثل ما احنا نتعلم هنا في يعني Dr. Faustus, in order to understand the full image of any literary work, we have to start from the first step, from the first rudiment. طبعا هنا قال له نتعلم الكلمات الأولى أو المفاتيح الأولى لهذا العلم, and then what will be perfecter than I, ممكن يصير أفضل من عندي يعني. Faustus, then come and dine with me, and after meat we'll come every quantity therefore. For ere I sleep I'll try what I can do. This night I'll conjure, though I die therefore. أني هاي الليلة ما أنام إذا ما أحصل هذا العلم، أو أموت أحسن لي. أنت تو scholars. هنا كريستوفر مارلو ينهي هذا المشهد ويدخل لنا علماء اثنين اجوا على رنة ساعة أو فشي حدث. أنت two scholars. First scholar, I wonder what's become of Faustus that was want to make our schools ring with Sikiprobo. Sikiprobo, those I prove in Latinian words. Second scholar, that shall we presently know, here comes his boy. خلينا نشوف دكتور فاوستس ايش بيه ذولا همينا بالمدرسة اللي هو كان بيها وبالمكان اللي يدرسون بيه. خلينا نشوف دكتور فاوستس ايش بيه، يعني سمعوا عنا فد رومر اشاعات. انتر بوغنر، هنا فد شيء مهم راح يحدث. طبعا اجروا بوغنر اللي هو servant. First scholar, how now Sarah was thy master? وين سيدك؟ Wagner, God in heaven knows. Christopher Marlowe here, students, is trying to show us the classes of that period of time, Europe and England. People, they try to
treat the others badly according to the classes. يعني ذولا اللي يعتقدون نفسهم أنهم هم scholars, they trying to treat the other side of those servants as Sarah. يعني سرة هذا في المصطلح يعني يستخدموه في ذيك الفترة للناس اللي هم يعني secondary people. وهاي الطريقة مو حلوة، لذلك ما عجبت ووغنا بالحديث وياه. ووغنا شنو كان جوابه عليهم؟ قال لهم God in heaven knows. الله يدري، أنا ما أدري. Second scholar, why? Does not the know then? ألا يتعين عليك أنك أنت تعلم أين سيدك يعني؟ Wagner, yes, I know, but that fellow's not. بس هذا ما راح يغير شيء. First scholar, go to Sirah, leave your jesting and tell us where is he. And just tell us where is your master and leave your joking with us. Wagner, that fellow's not by force of argument. هذا ما راح يجيب نتيجة بهاي الطريقة مال الارجيومنت مالتكم، مال النقاش مالتكم. Which you been licentiates يعني عندكم رخصة بهذا الكلام. Should stand upon, therefore acknowledge your error and be attentive. اعترفوا لي بهاي اخطائكم، هذا اسلوبكم بالتعامل. Be attentive حتى نقدر نتناقش. شوف هنا يعني هاي الشخصية by Christopher Marlowe Wagner is talking about philosophy indeed. يعني هنا هو دا يتكلم عن الفلسفي، دا يتكلم عن فد شيء جدا مهم طلاب تخلوه أيضا ببالكم. لذلك يعني even he was a servant talks by philosophy, while those scholars are treating him badly according to the level of such a class between scholars and servantry here. Second scholar, then you will not tell us, أنت ما راح تقول لنا ووغنا you are deceived. أنت مغتر بك، يعني إيش بيك؟ مضروب على عقلك. For I would tell you, yet if you were not dunces, you would never ask me such a question. أنت لو ما على عقلك شيء ما تسألني هيك سؤال. For is not copious natural and is not the mobile, then wherefore should you ask me such a question? But that I am by nature phlegmatic, لأني أنا قوي الشخصية, slow to wrath and prone to lechery. Love, I would say, if were not for you to come within 40 foot of the place of execution, although I don't doubt but tremble over you, I will set my countenance like a Persian and begin to speak, though truly, my dear brethren, my master is within at dinner with Valdis and Corinthians, as this wine, if it could speak, would inform your worships. And so the Lord bless you, preserve you, and keep you, my dear brethren. شوف هنا الخطاب جدا مهم انه يعاملهم brethren، اخوتي في الدين. يريد يقولهم we have a brother and brethren. You have to understand those two terms. They are important to be understood by the students of literature. يقول لهم أنا اللي يعني كأنه هذا الواغنر دا ينطق حكم أنه أنا اللي ما عندي هذا البهاء أو هذا الغرور وهذا الجشع في داخل نفسي. لذلك أنا راح أقول لكم أنه هذا يعني دكتور فاوستس مع كورينيانس and فالديس dinner، وورا يكملون تقدرون تشوفوا. طبعا هو راح يطلع Faustus, oh Faustus, then I fear that which I have long suspected, that thou art fall into the diamond art.
دا يتكلم فاوستس انه هذا الارت خاف دايما for which they too are infamous through the word. Second scholar is answering, were he a stranger, not allied to me, the danger of his soul would make me mourn. خطورة أو روح الخطورة في هذا الفن راح تخليني أني أنوح على الوضع اللي أنت بيه. But come, let us go and inform the rector. بس خلينا نروح ندون هاي الأشياء. شوف الركتر والشي ركز عليهن كريستوفر مارلو، لأنه هاي الحركة اللي دا يشرحها هي حركة العلماء، يسجلون الأشياء، يتناقشون بينهم، يعني الارجيومنت، الركترزم, something deals with that, talks about the real image of rhetorical point of view by Christopher Marlowe. It may be his grave, Carson may reclaim him. First scholar, I feel me nothing will reclaim him now. Second scholar, yeah, let us see what we can do. هنا راح يصير thunder, enter Lucifer and four devils. راح يدخلون لوسيفر إله الشياطين و four devils 4 من الشياطين وعصف كبير اللي هو thunder. Faustus to them with this speech. فاوستس تلقاهم يريد يقول لهم انا راح يتحقق حلمي بانه الماجيك راح يجي راح اسيطر على كل شيء. Now that the gloomy shadow of the night, longing to view Orion's dazzled look, leaps from the Antarctic wall into the sky, and in the walking with her pitchy breath, Faustus begin thine incantations, and strive devils will obey thy haste. Seeing thou hast a prayer and sacrifice to them. ضحي بنفسك. هذا الإشعاع اللي إجا هو إشارة إلى أي أنه هو دا يشرح الموقف اللي صار بيه من دخلوا عليه ذولا. Within this circles Joe's name forward and backward and get minds. The abbreviated names of holy saints, figures of every adjunct to assist them to the heavens, and characters of science and evening stars. هذين symbols very important to be understood by you students. You have to bring me such a kind of شنو معنى الستارز، شنو معنى الديفل اللي اجى، شنو معنى السكند scholar, such a conversation between them, الكلام مال واغنر. هذني اشياء مهمه لازم تعرفوهن. مثلا the symbols mentioned here, for example, Orion's dazzling look, the constellation, the Orient holds a prominent position in the late autumn sky held by the season. إذا يكون أيضا تطلعون عليهن. نجي إلى لاين 25 من بعد هذا الكلام باللاتينيan language. Enter Mephistopheles like a dragon أو dragon. هسه راح يدخل ميفيستوفيلس اللي هو واحد من الديفلز وشخصية جدا مهمة أيضا بالمسرحية، اللي يعتبر الخادم مال لوسيفر إله الشياطين، اللي راح يصور الدكتور فاوستس كل شيء يكون في الهيل، في النار وفي العذاب وفي المحن. طبعا هنا خلونا أذكركم طلاب على شيء جدا مهم بالنسبة لشخصية ميفيستوفيلس. Mephistopheles, he was a devil, but indeed he was talking about something deals with wisdoms. يتكلم لنا حكم ويتكلم لنا عن أشياء دروس ينطي إلى دكتور فاوستس. لذلك هذه المسرحية جدا مهمة. One of the most important elements of such a critical or a critical theory here is talking about the double faces character. You have to understand this. Double faces characters means each character of Dr. Faustus here by Christopher Marlowe is acting through two appearance. يعني اكو يعني كل شخصية هنا عنده وظيفتين يأديها بهاي المسرحية.
Once he is talking about something deals with the appearance of how to act, and one is talking about a hidden meaning here to carry the moral lesson behind such an act or a scene or any kind of performance on stage of a Christopher. الدرس الأخلاقي ينطينا إياه الشخصية وأيضا الشرح إنه لذلك احنا نشوف شخصيات Dr. Faustus here are not the same at the same time. زين. I chose though to return and change thy shape. Thou art too ugly to attend on me. Go and return on old Franciscan friar. That holy shape becomes a devil best. من هو هذا ميفيستوفلز جاي يحكي انه اني هذا الشيب مالتي طبعا بيفت حكمه انه ليش دراجون اجى في هاي الصوره. I see there is virtue in my heavenly words, who would not be proficient in this art. How pliant is this Mephistopheles, full of obedience and humility, such is the force of magic and my spells. Spells يعني التعاويذ اللي يقراهن انه راح يعني يسيطرن على اجواء السحر اللي يبدون يخلقوها الى دكتور فاوستس هناك. طبعا هذا الدخول الثاني راح يجي الى ميفيستوفيليس as a friar. friar يعني كلارك يعني رجل دين. طبعا هنا ليش ذن الدخولين صارن؟ ليش كريستوفر مارلو is trying to show us a picture of a dragon, a picture of a friar. اكو differentiation between those two things. يعني according to Christopher Marlowe, the appearance of a person could be the appearance of devil or the appearance of the good angel. فالشخصية الإنسانية تجتمع بها الخير والشر. مرة يجينا بصورة دراجون أو دراجون، مرة يجينا بصورة فريا. فهذا الموضوع كل مهم أيضا تفهموه وتنطوني ليش دكتور فاوستس. يعني هاي حتى تشوفون إنه الأفكار اللي ممكن تجيكم or those symbolic figures used by Christopher Marlowe. Enter Mephistopheles. Now Faustus, that what thou have me do, Faustus, I charge thou wait upon me whilst I live, to do whatever Faustus shall command, be it make the moon drop from her sapphire, or the ocean to overwhelm the world. يقول أنا أريد أسيطر على كل شيء، على الأقمار، على هاي المجرات، على كل شيء أنا أريد أسيطر. هذا دكتور فاوستس. Mephistopheles, I am a servant to great Lucifer, أنا خادم لوسيفر, and may not follow thee without his leave. وما أقدر أطبق هاي الأشياء بدون موافقته. No more than he commands must we perform. كل أوامره يجب أن تطبق. Faustus, didn't he charge thou to appear to me? وما قال لك إنه أنت اللي تجيني يعني. Mephistopheles, no, I came now either of mine own accord, يعني كأنه من إرادتي. Faustus, did not my conjuring speeches wise there speak? Mephistopheles. What was the cause but yet pure accident? For when we hear one rock the name of God, after the scriptures and his Saviour trust, deny what is going on about God or those meanings of your mind, and follow me here. We fly in hope to get his glorious soul, nor will we come unless he use such means, whereby he is in danger to be daemon. Therefore the shortest cut for conjuring is solely to abjure all godliness and pray doubly the prince of hell. يلا انت بعد اذا تريد تنوي تاخذ السحر لازم تصلي للبرنس اوف هيل. بعد ما عندنا هاي الاشياء
those meanings of how to obey God or worship God. طبعا هنا لفت فكرة أيضا حلوة أنه الإنسان علما يتبع إلى إله الشياطين والأهواء أو يتبع إلى الإله اللي هو نظم الحياة. So Faustus had already done and hold this principle. There is no chief but only Beelzebub. طبعا بيلزبوب واحد من آلهة الشياطين أيضا. هذه المناقشة بينهم راح تطول حتى يقنع Dr. Faustus to sell his soul in order to give him the magic. راح يتعاقدون على أنه هو يبيع لروحه للوسيفر حتى ينطي هذا العلم اللي هو علم. طبعا هنا أشياء مهمة. Symbols are very important here to be understood by your students. Indeed, what is meant by hell? What is meant by heaven? What is meant by all these things? So passionate has Faustus on line 80 for being deprived of the joys of heaven. Land of Faustus mainly faltered and scorn those joys what never shall possess. ميفيستوفيلس طبعا هنا يقول له انت مو راح تبيع نفسك. I will Faustus. Go and return to my Lucifer and meet me in my study at midnight. انت ارجع الى لوسيفر اللي تريد تاخذ من عنده هذا الاذن. هاي صفحة في سطر 95. ولاقيني في منتصف الليل. And then resolve me on thy master's mind. اعطيني رأيه. I will Faustus. سوف أعمل ذلك Faustus. Faustus, had I as many souls as there be stars, I'll give them all for Mephistopheles. By him I'll be great emperor of the world. طبعا هذا kind of soliloquy between Dr. Faustus and himself here. He's talking about something deals after the meeting with Mephistopheles. He's thinking, what I'm doing, indeed I will get all kinds of controlling of those emperors. I will be the master, the commander of everything around me. طبعا هو يحلم في السيطرة على العالم هنا. At scene 4 from Act 1, enter Wagner and Robin the clown. Wagner, come hither, Sarah boy. Boy, oh, disgrace to my person. Sounds. طبعا هنا النقاش بين هاي الأشياء حلوة إنه to not take a look at those kinds of classes, because classes are not good to do for these people at the period of Renaissance and at the period of medieval. Indeed, even nowadays, students, I do believe that classes are not fit to our life and to our morality, to our thinking of way, because we are indeed believe in human rights, and all the humans are equal in their rights. So look at this conversation happened between Wagner and Robin the clown, because it's very important, and enrich your mind with all kinds of information about that kind of classes here. Robin said, I serve you, I shall be lousy. Wagner, why? So thou shalt be, whether thou dost is not or more. Make them tear thee in pieces. شوف هاي الحالة اللي يعيشوها هذولا اللي هم باللو class. How to think. طبعا هنا Christopher Marlowe is trying to find something deals with the all kinds of imagination that comes to devil and comes to the scholar, comes to those people, ordinary people from that class, on those people on the top.
of living. So you have to understand those carefully. Students, let me remind you about how to apply the theory here on this text. Because as I've told you, we have to deal with critical theories. And as you remember, I've told you about the psychoanalysis theory, and you have to take it into your consideration. According to Freud, here we are talking about three parts of our minds: id, ego, super ego. As remember, طبعا هنا لازم نفهم النظريات الأدبية اللي نطبقها على هاي النصوص. طبعا عندنا من هنا نحكي عن فرويد قسم لنا العقل البشري إلى ثلاث أقسام: الإد والإيجو والسوبر إيجو. الإد هو شخصيتك اللي متكونة من الظروف اللي حكمتها وكونتك كشخصية، والسوبر إيجو عواطفك وأشيائك الخاصة، ويعني يعني البرايد، الفخر والكبرياء وذني الأشياء. بينما الايجو اللي هو الريزن، البالانس، العقل. طبعا احنا لازم يعني هو الانسان مو بكيفه. sometimes he or she follows his head or her head. Sometimes he is following super ego, or sometimes he uses or she uses the balance. I mean here the ego. طبعا هاي شفناها كلها بدكتور فاوستس. دكتور فاوستس even within his soliloquy، حتى في السوليلوكوي المناجاة مع نفسه، he is playing with those notions come to his mind, whether he should follow the right way of thinking from id, ego, super ego. لذلك هذا psychoanalysis theory is very important to be understood by you. And how to apply such a theory on the text. من تشوفون التكست هنا مثلا من تختلف الآراء بين الشخصيات أو بين شخص هو ونفسه، هذا حقيقة هي طريقة التفكير اللي تكون ما بين الإيد والإيجو والسوبر إيجو according to فرويد. طبعا أكو فد شيء مهم أيضا، الشخصية الأخرى للسايكواناليسيس ثيوري اللي نريد نحكي عنها شخصية لاكان. جيكوب لاكان talks about the mirror stage here. يعني الميرور ستيج أيضا مهمة، أنه الإنسان أفعاله تكون كالمرآة أمامه. It reflects everything according to his behavior or any acquisitions of his own life. لذلك يعني الإنسان أيضا يشوف نفسه في الآخرين. يعني دكتور فاوستس ما تبادرت له هاي الفكرة without searching about any kind of information. He misunderstood himself and misunderstood even the science, which kind of sciences should be followed by those scholars. طبعا هاي الدوامة من الأفكار والبحث حول الحقيقة هي غرض الفلسفي من عندها في كل المدارس اللي الإنسان يبحث عنها. لذلك يعني أنا أقول لكم طلابنا لازم تهتمون في أنك أنت تفهم نفسك منه. هاي النظريات حلوة وتطبق على النصوص خصوصا في الأدب. مطلوب من عندكم أنه طلاب to understand the symbolic way here. Symbols يعني هاي library, books, servant, friends, scholars, magic, dark art, necromancy, black magic يعني I mean. هذني كلهن جيبوا لي اياهن، الهيل، الهيفن. ذني شنو؟ ليش قصدين هنا كريستوفر مارلو؟ حاولوا تكتبون عنهن او تروح للانترنت and find information about that. But please students, if you want to mention to me anything, you have to relate those information to a reference. دلوني منين ماخذيهم؟ من انترنت، من كتاب، من اي شيء. The academic way talks about this methodology. You have to follow the methodology by those artists, indeed, if you want to write anything or to answer any question. منها ستعلموا. You cannot bring anything, and there is no doctrine talks about how to bring information from your pocket. It is unacceptable indeed. But you have to follow the academic way. لازم من تردون تبحثون، لازم
تدوروا لي عن المصدر وتقولوا لي احنا لقينا هالمعلومات في هذا المصدر وتدزوا لي اياها على الايميل مالتي، راح اكون متواجد على الايميل. خلينا نعطيكم بعض الاسئله المهمه ايضا هنا. Why some people try to reach supernatural power؟ ليش بعض الناس يحاولون انه يعني ليش شوف خلي يعني اجلب انتباهكم الى فد شيء الانسانيه كلها تقريبا، مو كلهم وانما majority of the community talks about the same point of view here. احنا هوايه نستمتع بقضيه supernatural، افلام الخرافات، علاء الدين والمصباح السحري اللي يطلع له فد شيء مارد ويقول له اني لبيك عبدك بين يديك. هاي الافكار ليش دائما بكل الامم موجوده؟ او تجينا يعني الرجل الوطواط، الرجل العنكبوت، نشوف احنا حتى الكبار بالعمر، الصغار بالعمر، شيء كلهم، وحتى الاطفال صار يعني فد شيء ملابس خاصه يعني uniforms whereby those children in order to be like those heroes. هاي ليش تجينا الافكار؟ ليش احنا متعلقين بالسوبر ناتشرال؟ ليش ما نحكي عن الاكزيستنس لايف؟ ليش ما نحكي عن الرياليتي؟ ليش السوبر ناتشرال تاخذ our minds into another climate؟ جاوبوني على هذا السؤال. زين فكرة الكنترولينج، ليش دكتور فاوستس is trying to control everything around him؟ يعني هو مو سكولر، ليش يفكر بالكنترولينج؟ جاوبوني ايضا. زين كريستوفر مارلو is using here legends مثل هاي legend of dolphin oracle. Dolphin oracle very important according to the Greece myth. The mythology should be into your consideration too. هاي الافكار النبوءات والميث. طبعا هنا it talks about Apollo, if you remember such thing, according to the Greece, one of the great gods. هاي الليجند اللي هي الخرافة، ليش يهتمون بها الكتاب ويركزون عليها؟ طبعا ولازم تفهموا لي اشياء ايضا عن الكاركترز دول اللي mentioned by Christopher Marlowe himself. هاي الاسئله حاولوا تجاوبون عليها طلاب، وذولاك symbols you have to identify them and to study them carefully. You have to bring me something deals with information according to the academic way. أتمنى لكم إن شاء الله كل الصحة والسلامة والعافية، ودعائنا لكل أهل الأرض يا ربي على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف آرائهم وأفكارهم وانتماءاتهم، أن يمن عليهم بالصحة والعافية ويبعد عنا هذا الوباء وهذا هاي المأساة اللي حلت على الأرض. إن شاء الله يا رب نرجع كل إحنا to our schools faculties and we'll restart to read together and to meet you again. Thank you very much for joining me, and inshallah next lecture I will download it to my website at YouTube. Thank you very much.